Nếu một ngày đẹp trời, tôi, Gina, bất ngờ trúng giải đặc biệt xổ số, có lẽ tôi sẽ ngồi lặng đi vài phút, không phải vì số tiền quá lớn khiến tôi choáng ngợp, mà vì tim tôi đập thật nhanh như thể vũ trụ vừa thì thầm. Giấc mơ của em bắt đầu từ đây. Tôi sẽ gọi cho mẹ đầu tiên, giọng bà có lẽ sẽ run lên vì xúc động, còn tôi thì chỉ muốn ôm bà thật chặt, nói rằng từ giờ mẹ không cần phải lo nghĩ gì nữa. Bố sẽ cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết ánh mắt ông sẽ sáng lên. Không vì tiền, mà vì thấy con gái cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mình mong ước, đầy đủ và bình yên. Tôi sẽ không vội mua nhà to, xe sang hay chất đầy hàng hiệu. Tôi sẽ đặt một vé máy bay không khứ hồi đến nơi đầu tiên trên bản đồ mà trái tim tôi chỉ vào, có thể là vùng núi Nepal phủ tuyết trắng, một góc Kyoto trầm mặc, hoặc thị trấn nhỏ bên bờ biển Krita. Tôi không cần hành lý nặng, chỉ cần một cuốn sổ tay, một máy ảnh và một tâm hồn sẵn sàng được chạm vào thế giới. Và rồi tôi sẽ học. Tôi muốn theo đuổi những điều mình từng ấp ủ mà chưa dám. Học viết văn ở Florence, học làm bánh ở Paris, học chụp ảnh ở Tokyo. Tiền không làm tôi thông minh hơn, nhưng nó cho tôi thời gian để học, để sai, để bắt đầu lại mà không bị deadline hay hóa đơn bóp nghẹt. Nhưng tôi biết sống chỉ cho riêng mình thì niềm vui cũng sẽ cạn, nên tôi sẽ trích một phần số tiền để là quỹ nhỏ cho những đứa trẻ nơi vùng cao, nơi mà một đôi giày là cả một ước mơ, một cuốn truyện là cả bầu trời. Tôi muốn bọn trẻ được đến lớp với ánh mắt háo hức, không phải vì miễn cưỡng mà vì tin rằng tri thức là con đường thật sự để trúng số trong đời. Và rồi, sau tất cả, tôi sẽ ngồi xuống viết một cuốn sách, không phải để dạy ai cách tiêu tiền, mà là để kể về một hành trình, một người phụ nữ bình thường, có giấc mơ bình thường, và khi có được thứ mà ai cũng khao khát, tiền bạc, thì cuối cùng cô ấy lại chỉ tìm về những điều giản dị nhất: gia đình, tự do và lòng biết ơn. Nếu tôi trúng số, tôi sẽ không thay đổi thành một phiên bản xa lạ. Tôi vẫn là Gina, hay cười, hay mơ, có phần tưng tửng, có phần sâu sắc, nhưng từ giờ tôi có thể sống đúng với trái tim mình, một cách trọn vẹn và dịu dàng nhất. Vì điều tuyệt vời nhất không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có đủ yêu thương, dũng khí và thời gian để sống một cuộc đời không nuối tiếc. Và nếu trúng số cho tôi cơ hội đó, thì tôi sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim mình. On a beautiful day, if I, Gina, suddenly won the lottery jackpot, I think I would sit still for a few minutes, not because I was overwhelmed by the huge amounts of money, but because my heart would be pounding fast, as if the universe had just whispered, "Your dreams begin here." The first person I would call is my mother. Her voice would probably tremble with emotion, and all I want is to hug her tightly and say, "From now on, you don't have to worry about anything anymore." My father would try to remain calm, but I know his eyes would light up, not because of the money, but because he would see his daughter finally able to live the life she's always dreamed of, fulfilled and peaceful. I wouldn't rush to buy a big house, a luxury car, or a pile of branded goods. I'd book a plane ticket one way, only to the first place on the map my heart points to. Maybe it's the snow-covered mountains of Nepal, a quiet corner of Kyoto, or a small town by the coast in Korea. I wouldn't need heavy luggage, just a journal, a camera, and a soul ready to be touched by the world. And then I would learn I'd finally change the things I once cherished but never dared pursue. Take a creative writing course in Florence, learn to bake in Paris, study photography in Tokyo. Money wouldn't make me smarter, but it would give me time to learn, to make mistakes, and to start over without deadlines or bills suffocating me.
But I know living only for myself would eventually dry out the joy, so I'd set aside part of the money to create a small fund for children in remote areas where a pair of shoes is a dream, and a storybook is the entire sky. I want those kids to go to school with eager eyes, not because they have to, but because they believe that knowledge is the true path to winning the lottery in life. And after all that, I would sit down and write a book, not to teach people how to spend money, but to tell a story of an ordinary woman with an ordinary dreams. And when she finally got what everyone desires, wealth, she returned to the simplest things: family, freedom, and gratitude. If I won the lottery, I wouldn't become someone unrecognizable. I'd still be Gina. I'd still be Gina. Playful, dreamy, a little quirky, a little deep, but now I can live true to my heart, fully and gently, because the most wonderful thing isn't how much money you have, but having enough love, courage, and time to live a life with no regrets. And if winning the lottery gives me that chance, I'll embrace it with all my heart.